Hello, am I audible? Sir, കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. അതുവരെ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടു അല്ലേ? ഞാനേ ഇതില് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ശരി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് നേരെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? മൈനസ് ആർ എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ എഫ് ഇൻറ്റു V1 by R1 plus V2 by R2. RF is minus 12K. 12K ക്ക് വരും 12 നടത്തു. V1 is 1 by 4 plus 2 by 6. So this is 1 by 3, 7 by 12. അല്ലേ? അപ്പോൾ minus 7 volt. Correct. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. Question number 2. Question number 2. In the op-amp circuit shown, the output voltage V0. In the op-amp circuit shown, the output voltage V0. R, 2R, VS1, VS2, V0. Options A, 3 VS1 minus 6 VS2. Option B, 2 VS1 minus 3 VS2. Option C, 2 VS1 minus 2 VS2. Option D, 3 VS1 minus 2 VS2. Okay. The output voltage ആണ് find out ചെയ്യേണ്ടത്. ഡി ആണോ? ഇതാരാണ്? നീമ, ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എഴുതിയ? ഡി ആണല്ലേ? 3. യെസ്, എല്ലാവർക്കും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. യെസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. അതെ അല്ലേ? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് V0 ഈക്വൽ ടു V0 will be calculated using superposition principle. Superposition principle ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Superposition principle. We will consider one source at a time. In that case, if we consider VS1, then our gain is 3 VS1 minus 2 VS2. That's correct. Option D is correct. Next question, third question. A differential amplifier has a differential gain of 2000. Differential gain of 2000 and a common mode gain of 0.2. Common mode gain of 0.2. The CMRR in dB is equal to, the CMRR in dB is equal to option A 10,000, option B 400, option C 80, option D 40. What is the value of CMRR, common mode rejection ratio?
പറയൂ, ഏതാണ് ആൻസർ? CMRR in dB 80. That's correct. Manu, correct ആണ്. അതിര കറക്റ്റ് ആണ്. സ്വപ്ന ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് 40 അല്ലല്ലോ, 80 അല്ലേ? CMRR in dB is 10 log 20 log V AD by ACM. dB എഴുതുമ്പോൾ AD by ACM 20 log to the base 10. 20 into log AD is 2000 divided by 0.2 to the base 10, and this is 10 raised to 4. 4 into 20 equal to 80 dB. So CMRR is 80 dB. അത് ഗെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ 10,000 ആണ് വരിക. 10,000. സോ 10,000 എന്നുള്ള ഗെയിൻ വാല്യൂവിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ 20 into 4 ആണ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണല്ലോ സ്വപ്ന? അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി. Question number 4. The slew rate of an op-amp is 0.5 volt per microsecond. The maximum frequency of sinusoidal input. The maximum frequency of a sinusoidal input of 2 volt RMS can be handled without excessive distortion is 2 volt RMS that can be handled without excessive distortion is option A 3 kilohertz, option B 30 kilohertz, option C 200 kilohertz, option D 2 megahertz. Okay, question onodi parayo. Noda parayam. The slew rate of an op-amp. The slew rate of an op-amp is 0.5 volt per microsecond. 0.5 volt per microsecond. The maximum frequency of a sinusoidal input. The maximum frequency of a sinusoidal input of 2 volt RMS. 2 volt RMS that can be handled without excessive distortion is option A 3 kilohertz, option B 30 kilohertz, option C 200 kilohertz, option D 2 megahertz. Question കിട്ടിയല്ലോ. ഇതിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Slew rate SR is dV0 by dt, maximum value of rate of change of output voltage. ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒരു സിനുസോയിഡൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സിനുസോയിഡൽ വോൾട്ടേജ് ആണ്. So sinusoidal voltage can be taken as Vm sin omega t. Vm sin omega t. Then derivative of maximum value of sinusoidal voltage is Vm into omega. So Vm into omega is the maximum rate of change of this quantity, and that is equal to 2 pi Vm into f. Okay. The slew rate എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു ദ സ്ലൂ റേറ്റ്. അപ്പോൾ സ്ലൂ റേറ്റിന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സ്ലൂ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 0.5 വോൾട്ട് പെർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് മെഗാ ഹെർട്സ് ആയിട്ട് മാറും. സോ എഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല 0.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പൈ ഇൻറ്റു വി എം. 2 പൈ ഇൻറ്റു വി എം. പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് വി എം അല്ല, നമുക്ക് അതിന് പകരം വി ആർ എം എസ് ആണ്. വി ആർ എം എസ് ഈക്വൽ ടു 2 വോൾട്ട്
So Vm equal to 2 root 2 volt. Okay. Maximum value will be 2 root 2. So 0.5 divided by 2 pi into 2 root 2. Answer is 0.5 divided by the answer. Calculate 0.5 divided by 2 into pi into 2 into root of 2. Answer is so that's equal to 0.5 divided by 2 into pi into 2. എത്ര ആൻസർ വരുന്നത്? ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 2 into okay, that is 0.028 megahertz, nearly equal to 30 kilohertz. 30 kilohertz. 30 kilohertz എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത്? അതെ സർ, ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണ്. Next question. An ideal op-amp has. Number 5. Number 5. An ideal op-amp has option A, infinite output impedance. Infinite output impedance. Option B, 0 input impedance. Option C, infinite bandwidth. Option D, all of the above. Infinite ഏതാണ് correct option? Yes, C ആണ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിട്ടുവരുന്നു. സ്ലൂ റേറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്തും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. സോ അത് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റിൽ ചേർക്കുക, ഐഡിയൽ ഓപ്പ്-ആംപ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ ചേർക്കുക, ഇൻഫിനിറ്റ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Another name, next question. Unity gain amplifier. Unity gain amplifier is called a difference amplifier, voltage, comparator. Option C, voltage follower. Option D, buffer. ഏതാണ് correct? Unity gain amplifier. Unity gain amplifier, input is connected to non-inverting terminal. We are using this condition. The feedback resistance RF is taken as 0. So in that case, V0 by Vi will be equal to 1 plus RF is 0. RF by R1 എന്ന് പറയുന്നത് term 0 ആയിരിക്കും. So gain will be equal to voltage gain equal to unity. So this amplifier is called unity gain amplifier. It is also called a buffer amplifier. Another name is voltage follower. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്നും പറയും, അതുപോലെ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്നുള്ളതും പറയാം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പറയാം, voltage follower or buffer amplifier. Okay, next question.
Next question. Open loop gain of an op-amp is open loop gain of op-amp is 105. An input signal of 1 millivolt, an input signal of 1 millivolt is applied to the inverting input. An input signal of 1 millivolt is applied to inverting input with a non-inverting terminal connected to with the non-inverting terminal connected to the ground. Question ഒന്നുകൂടെ പറയാം. An open loop gain, the open loop gain of an op amp is 105. An input signal of 1 millivolt is applied to the inverting input with the non-inverting terminal connected to the ground. The supply voltage is plus or minus 10 volt. The output of the amplifier will be close to option A plus 100 volt, option B minus 100 volt, option C plus 10 volt, option D minus 10 volt. ഇത് 10 AOL 105 അല്ല കേട്ടോ, അത് 10⁵ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ്. AOL കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. AOL ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഈസ് 10⁵ എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. So minus 10, that's correct. Minus 10. ഇത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഈസ് വെരി ഹൈ. ഇതുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് -100 ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ -100 വോൾട്ടിലേക്ക് പോകില്ല, അതിന് പവർ സപ്ലൈ വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. സോ -10 വോൾട്ട് ആണ്. ഇനി നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് -1 മില്ലി വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? ഇഫ് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ or inverting terminal is applied with a voltage of -1 millivolt. -1 millivolt ആണെങ്കിൽ ആൻസർ +10 ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ അതാണ് പവർ സപ്ലൈ വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. An op-amp has an open loop gain of 10⁵. 10⁵. Open loop gain of 10⁵. And an open loop upper cutoff frequency. Open loop upper cutoff frequency is 10 Hz. 10 Hz. If this op-amp is connected as an amplifier with a closed loop gain of 100, then the new upper cutoff frequency is, if this op-amp is connected as an amplifier with a closed loop gain of 100, then the new cutoff frequency is option A 10 Hz, option B 100 Hz, option C 10 kilohertz, option D 100 kilohertz. Open loop gain gain is 10⁵. Upper cutoff frequency is 10 Hz. Open loop upper cutoff frequency is 10 Hz. If this op-amp is connected as an amplifier with a closed loop gain of 100, then new upper cutoff frequency. ആൻസർ പറയൂ. നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസിൽ ഓപ്ഷൻ എ നീമ കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, 10 Hz അല്ല. നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഈസ് ഹാവിംഗ് gain A divided by 1 plus A beta. So in this case also
Open loop gain AOL is very high, 10 raised to 5. 1 plus A beta, we don't know this value, but AF overall gain with feedback is 100, and AOL instead of A open loop gain is 10 raised to 5 divided by 1 plus A beta. We can calculate this value AOL into beta. About either 1 plus AOL into beta, this is called amount of feedback, that will be equal to 10 raised to 5 by 100, and that is equal to 1000. So this factor 1 plus AOL into beta is 1000. So the bandwidth will be increased by, bandwidth എന്ന് പറയുന്നത് closed loop configurationലേക്ക് പോകുമ്പോൾ bandwidth will be increased by a factor equal to 1 plus AOL into beta. So 1000 into 10, 10,000, that is 10 kilohertz. Correct option is 10 kilohertz. Sir, ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ. ആ ഫോർമുല ഓർമ്മയുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൽ? ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇനി ഈ ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് കോൺഫിഗറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ, അതായത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ഗെയിൻ. അതായത് എ ബൈ 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ the gain of open loop amplifier by a factor 1 plus a beta. ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത്, അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണോ അതിനെ 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ ടൈംസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് കിട്ടേണ്ടത്, അതായത് 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഫാക്ടറാണ് കിട്ടേണ്ടത്. അതിന് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ ഗെയിൻ തന്നിരിക്കുന്നത് 100 ആണ്, വിതൗട്ട് ഫീഡ്ബാക്കിന്റെ 10⁵ ആണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ദിസ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ്? 10 കിലോ ഹെഡ്സ് ആണ്, 10 ഹെഡ്സ് ആണ്. 10 ഹെഡ്സ് ഇൻറ്റു 1000 വിൽ ബി 10 കിലോ ഹെഡ്സ്. അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഒരു കേസിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് വിൽ ബി ന്യൂ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എ ബീറ്റ ടൈംസ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ബി ഡബ്ല്യു. ആ ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ശരി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. വേറെ ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? താങ്ക് യു ആൾ. താങ്ക് യു. താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. Yes.